Right. And so move on to next topic. One of the important topic in aptitude, time and work. If you are preparing for any exam, concept weightage is at least 2 to 4 marks, guys. Here. So that's why very important topic and very interesting topic, guys. Here. So time and distance again classified into chain rule problems and pipes and systems. Pipes and systems. Total 3 parts, guys. Here. Time and work. So chain rule problems and next pipes and system. If you are perfect in these 3 topics, so the concept weight is 2 to 4 marks, guys. Here. That's why very important topic, guys. Okay, right. So coming to this concept, frequently we are using this word work. So work is denoted by W and persons. Persons is denoted by P and time. So time is denoted by T. So time again classified into 2 types and sometimes given days. So days denoted by D and hours. So hours denoted by H. Okay. And most of the one efficiency. Efficiency. So efficiency is denoted by E. Efficiency is denoted by E. So what is the meaning of efficiency, guys? For example, one person can do a piece of work in 10 days. One person can do a, for example, A. Person name is A. A can do a piece of work in 10 days. A can do a piece of work is in 10 days. Okay. He can do 1 day work is how much, guys? He can do 1 day work is how much? It means 1 by 10. Okay. One person can do a piece of work is 10 days. He can do 1 day work is 1 by 10. He can do 2 days work is 2 by 10. Cancellation తర్వాత చూద్దామండి. Okay. You can do 3-day work is so 3 by 10 and so on. Okay. So for example, a person can do a piece of work is 10 days. The efficiency of the work అంటే 1 day work అండి. 1 day work, its capacity. So 1 by 10. The efficiency of the work is how much, guys? 1 by 10. So efficiency means 1 day work, guys. 1 day work. Is it clear, guys, all of you? Yes, sir. Okay, right hand it. So one example తీసుకుందాం. For example, persons and days. Persons and days. For example, a person name is A. For example, a person can do a piece of work is 120 days. One person can do a piece of work is 120 days only. So same work in 2 persons can complete the work is how many days, guys? 2 persons can do the piece of work. Okay, into 2. And 2 persons can do the piece of work is how much? 60 days. 60 days. And ఇప్పుడు 2 ఉంది ఇక్కడ. 2 అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది? రివర్స్ అయితే సో ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ 1/2 అవుతుందండి ఇక్కడ. కానీ 2 ని సైడ్ తీసుకొస్తే 1/2 అవుతుంది. అంటే 120 into 1/2 అంటే ఎంత? 60 days అండి. ఓకేనా? In the same work 3 persons can complete the work is how many days? 3 persons can do the same work is how many days అంటే into 1/3 అండి. 1/3 into 120. So 3 ones are 340s. 3 person can do the same work is how many days, guys? 40 days. Clear and all of you? Yes or no? Sir. Right. Yes. For example, 4 persons can do a piece of work is how many days? 4 person can do a piece of work is how many days? So into 1/4 and 1/4 into 120. 4 ones are 430s. 4 person can do a piece of work is how many days, guys? Here 30 days. And simple ఏంటి ఇక్కడ? So persons inversely proportional to the days అండి. Persons inversely proportional to the days. అంతే కదండి. పర్సన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే వర్క్ అనేది లెస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇవేంటి? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్స్ అన్నమాట. సో పర్సన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంటే డేస్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్స్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ఏ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అండి. సో పర్సన్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డేస్. జస్ట్ రిమెంబర్, గైస్, దిస్ పాయింట్, గైస్. Okay, now work is constant and work is constant. Now persons inversely proportional to the days. Is it clear, guys, all of you? Just remember this point, guys, here. Yes, sir. Okay, right, Andy. And one more example. For example, persons and days. Persons and days. For example, I'm taking same example. One person can do the piece of work is 120 days.
one person can do the piece of work is 120 days. For example, 2/3 of the persons, 2/3 of the person can do the same work is how many days? 2/3 of the person can do the same work is how many days? అంటే ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుందండి? రివర్స్ అయిపోతుంది. 3/2 into 120. 2 ones are 2 sixes. 63s are 180. Okay, 2/3 of the person can do the piece of work is how many days అండి? 180 days. Okay, for example, 3/4 of the persons, 3/4 of the person can do a piece of work how many days? Can do a piece of work how many days అంటే ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అయిపోతుంది. 4/3 into 120. So 3 ones are 340s. 40 into 4, 160 days. 3/4 of the person can do a piece of work is how many days, guys? So 160 days. Okay, for example, 1/4 of the persons can do the same work how many days? Can do the same work how many days? So 4 into 120. 4 into 120. 12 fours are 48. 480 days. Is it clear, guys, all of you? Yes or no? ఓకేనా? సింపుల్ గా ఏంటంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్ అనేది పర్సన్స్ అనేవి డేస్ కి వెళ్ళినప్పుడు అది ఇన్వర్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్వర్స్ ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది. జస్ట్ ఈ యొక్క పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. ఓకే, Sir. రైట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం. One person can do a piece of work is 10 days. For example, one person can do a piece of work is 10 days. Second person B, the same work can finish the work 15 days. Okay, a person can do a piece of work is 10 days. So same work B can do the same job 15 days. Both together can complete the work is how many days? Both together can complete the work is how many days అండి. అంటే ప్రాబ్లం డిఫరెంట్ వేలో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చండి. ఫార్ములా బేస్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద వర్క్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదా ఎల్సిఎం మెథడ్ యూస్ చేసి కూడా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. ఓకేనా? రైట్ అండి, ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ వర్క్ చూద్దామండి. ఇక్కడ ఏ కెన్ డూ ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇస్ హౌ మెనీ డేస్? 10 days. he can do 1 day వర్క్ ఎంతండి? 1/10. బోత్ టుగెదర్ కదా, అందుకే we are using ప్లస్ అండి ఇక్కడ. B can do the same job 15 days. 1 day work is how much? 1/15. 1 day work is how much, guys? 1/15 అండి. Okay, so 10, 15. What is the LCM, guys? 10, 15. What is the LCM? 30. Okay, 30 అండి. So 30. So 10 లో how many times? 3 times. 15 లో how many times? 2 times. Then 5/30. Okay, 5 ones are 5 6 are 1/6 అండి. సో 1 day వర్క్ అంటే 1/6. టోటల్ వర్క్ అంటే 6 days. 6 days లో బోత్ టుగెదర్ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ అండి. ఇది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద వర్క్ అండి. ఇలా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాము. అదర్వైజ్ లేదు అనుకోండి, ఓకేనా, ఫార్ములా బేస్డ్ అంటే షార్ట్ కట్ మెథడ్ అయినా అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. ఓకేనా? సో షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఏబి బై ఏ ప్లస్ బి. ఏబి బై ఏ ప్లస్ బి. సో ఎంతండి? ఏ అనే పర్సన్ 10 days, బి అనే పర్సన్ 15 days. సో బోత్ టుగెదర్ అంటే 10 + 15 25. ఓకేనా? సో 5 2s are and 5 5s are, 5 1s are, 5 3s are, 2 3s are 6 days. 2 3s are 6 days. Both together can complete the work is how many days అండి? 6 days. Clear and all of you? Yes, sir. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో బట్ నేను ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ 2 మెథడ్స్ ని యూస్ చేయను. సో సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే ఎల్సిఎం మెథడ్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతానండి. ఎందుకంటే వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఏబి ఏ కెన్ డూ ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇస్ 10 days, బి కెన్ డూ ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇస్ 15 days అండి. ఓకేనా? సో 10 కి 15 వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం అండి? 30. ఓకేనా? రైట్. సింపుల్ గా ఆలోచించండి, జనరల్ గా ఆలోచిద్దాం. ఇక్కడ టోటల్ 30 యాపిల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందామండి. టోటల్ 30 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. ఏ పర్ డే ఈట్ హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 3 apples. 3 యాపిల్స్ అండి. 10 3s are 30 కదా, అంటే ఏ పర్సన్ 1 day లో 3 యాపిల్స్ తింటారని మీనింగ్ అండి. బి పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 2. 2 యాపిల్స్ అండి. బోత్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి 1 day లో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు? 5. 5 యాపిల్స్ తింటారు. ఓకేనా? సో ఇద్దరు కలిసి 1 day లో 5 యాపిల్స్ తింటే 30 యాపిల్స్ ని ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు? 5 1s are, 5 6s are. 6 days లో 30 యాపిల్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు. Clear and all of you? Yes or no? Yes, sir.
ఓకేనా Sir. రైట్ అండి ఇలా సో మనం ఎల్సిఎం మెథడ్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం ఐ థింక్ వెరీ వెరీ ఈజీ అండి ఓకేనా రైట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కెన్ డూ పిజ్జా వర్క్ ఇస్ 10 days A can do a piece of work is 10 days B can do the same job 30 days and C can do the same job in 15 days. Three members together can complete the work is how many days? Three members together can complete the work is how many days? మీరు ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఎఫిషియన్సీ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎల్సిఎం మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు అండి నో ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ ఓకేనా రైట్ అండి సో 1 day అంటే వర్క్ ఎంత A a person 1/10, B a person 1/30, C a person 1/15 అండి. So what is the LCM అండి? 10, 30, 15. What is the LCM? 30. 30 మేడం 30 ఎప్పుడైనా సరే LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సో ఫస్ట్ పిక్ ద బిగ్ నెంబర్ అండి ఇందులో బిగ్ నెంబర్ ఏంటి 30 30 is a multiples of remaining numbers కాదా చెక్ చేసుకుందాం 30 is a multiples of 10 yes or no Yes, sir. 10 is a 30 కదండి సో 30 is a Yes, multiples sir. of 15 15 is a 30 Yes, sir. కదండి ఓకే Yes, sir. 30 is a multiples of all numbers కాబట్టి LCM 30 అవుతుంది LCM 30 అవుతుంది అంతేగాని చిన్నపిల్లలాగే పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేయొద్దండి రైట్ హౌ మెనీ sir. టైమ్స్ అండి 3 times హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి 1 time హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి 2 times అండి total sum is how much 6/30 6 ones are 6 5s are 1/5 అంటే how many days అండి 5 days okay 3 members together can complete the work is how many days అండి 5 days 5 days. సో ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేయొద్దండి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే ఎల్సిఎం మెథడ్కి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ప్రాబ్లమ్ ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి రైట్ సో మనకు తెలుసు 10 కి 30 కి 15 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి 30 అండి ఓకేనా రైట్ టోటల్ 30 యాపిల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ సో ఏ పర్ డే ఇట్ హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి 3 యాపిల్స్ అండి ఓకేనా బి పర్ డే ఇట్ హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి 1 యాపిల్ అండి సో సి పర్ డే ఇట్ హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి 2 యాపిల్స్ అండి 3 members together per day eat how many apples అండి 6 apples 3 plus 1 4 4 plus 2 6 అండి ఓకేనా మీరు 1 day కి 6 apples తింటే 30 apples ని how many days లో తింటారని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ అంటే 6 ones are 6 5s are 5 days లో టోటల్ 30 apples కంప్లీట్ చేస్తారని మీనింగ్ అండి క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ Yes, sir. Yes, sir. రైట్ సో మనం 1 by 1 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదామండి ఐ థింక్ వెరీ వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్ మీరు ప్రాబ్లమ్ కొంచెం క్లియర్ గా ఉంటే చాలండి ఏం అవసరం లేదు పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ కూడా మనం ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కెన్ కంప్లీట్ ద 25% ఆఫ్ ద వర్క్ కెన్ కంప్లీట్ ద 25% ఆఫ్ ద వర్క్ in 25 days అండి in 25 days ఓకే సో టోటల్ వర్క్ ఇస్ హౌ మెనీ డేస్ అండి టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ హౌ మెనీ డేస్ టోటల్ వర్క్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి హౌ మెనీ డేస్ అండి సింపుల్ ప్రాబ్లం అండి 25% హౌ మెనీ డేస్ అండి 25 డేస్ అండి 20% 25 డేస్ అయితే మనము టోటల్ వర్క్ ఏమనుకుంటాము ఆల్వేస్ వేర్ టేకింగ్ 100% కదా Sir. సో 100% ఇస్ హౌ మచ్ 25% 25 డేస్ అయితే 100% ఎంత అవుతుందండి 100 డేస్ అవుతుంది అంతే కదా సింపుల్ గా పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ 25 వన్స్ 25 వన్స్ క్లాస్ మల్టిప్లై చేసిన 1 into 100 ఎంత అవుతుంది 100 అవుతుంది సో 100 డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారని మీనింగ్ అండి క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ Yes, sir. ఇలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు లేదా 25% ఫ్రాక్షన్ ఎంత అండి 1/4. 1/4 అండి ఓకేనా అంటే మీరు 1 పార్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత పర్సెంటేజ్ పడుతుందంట 25% సారీ 25 డేస్ పడుతుందంట 1 పార్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి 25 డేస్ అయితే 4 పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి హౌ మెనీ డేస్ అండి 4 into 25 అంటే ఎంత 100 డేసే కదా yes or no Sir. Yes. ఓకే రైట్ అండి సో ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40% ఆఫ్ ద వర్క్ ని 18 డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తే టోటల్ వర్క్ ని ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తామండి 45 days. 40 అంటే 40% ఫ్రాక్షన్ ఎంత 45, sir. 2/5 కదా 40% అంటే 45 డేస్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ చెప్తుంది 45 డేస్ వెరీ గుడ్ అండి 40% అంటే ఎంతండి 2/5 అండి 2/5 ని మీరు 18 డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 1 పార్ట్ ఎంతో మనం చెక్ చేసుకుందామండి ఇక్కడ 1 పార్ట్ ఎంతో మనం చెక్ చేసుకుంటే చాలండి 18 into ఫ్రాక్షన్ ఏమైపోతుంది రివర్స్ అయిపోతుంది 2 ones are
2 9s are 9 5s are 45 days అండి. 9 5s are 40. Clear and all of you? Yes, sir. చేసేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. ఇక ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినా సరే ఏమొచ్చినా సరే మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వెరీ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామండి. చైన్ రూల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నో ఇష్యూ అండి. ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్? ఓకేనండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెక్ చేద్దామండి. A can do a piece of work in 8 days and B can do it in 10 days separately. How many days would it take for both A and B to finish the same work together? Fast గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలండి. A can do a piece of work is how many days అండి? 8 days. B can complete the work is how many days అండి? 10 days. Both together అన్నాడు కదా. అంటే సో 10 కి 8 కి LCM is how much guys? 40. అంతేనా? 40. 10 కి అండ్ 8 కి డిఫరెంట్ LCM ఎంత అండి? 40 అండి. రైట్, ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. సో టోటల్ 40 యాపిల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. ఏ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 8 5s are 40 కదండి. అంటే వన్ డే లో సో 5 యాపిల్స్ తింటారు మీనింగ్ అండి. బి పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 4 యాపిల్స్ అండి. బోత్ టుగెదర్ ఈట్ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్? 9 యాపిల్స్. 5 + 4 9 అండి. అంటే 40/9. సో మనం క్యాన్సిల్ చేయకుండా కరెక్ట్ వాడే ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు మనకి 40/9 అని. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. ఓకే, మీ ఇష్టం ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. మీరు ఎఫిషియన్సీ మెథడ్ యూజ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. 1/8 + 1/10 అండి. వాట్ ఇస్ ద LCM అండి? 40 అండి. హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 8 5s are 40, 10 4s are 40, 9/40. అండ్ ఎఫిషియన్సీ మనకేం కావాలి? డేస్ లో కావాలి కదా. అప్పుడేమవుతుంది? రివర్స్ అవుతుంది. 40/9. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. లేదు, మీరు షార్ట్ కట్ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చండి. AB/A + B. AB/A + B. 8 × 10 so 18. ఓకేనా? 2 9s are 2 5s are 8 5s are 40/9. ఓకే, 40/9 ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో 2 మెథడ్స్ 3 మెథడ్స్ అప్లై చేయొద్దు, టైం వేస్ట్ చేసుకో. క్లియర్ అండి? Yes, sir. ఓకే, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి. A can do a piece of work in 25 days and B can do the same work in 30 days. They work together for 5 days. How much of work is left? ఇద్దరు కలిసి 5 days వర్క్ చేశారంట. అంటే how much work he left? ఇంకా రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత ఉంది? ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద LCM ఆఫ్ 25 and 30 అండి. 25 కి 30 LCM ఎంత అండి? 150. 150. 11/30. ఏంటండి? 11/30, sir. 11/30. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. చెక్ చేద్దాం. సో టోటల్ 150 యాపిల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. ఏ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 25 × 6 150. బి పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 5 యాపిల్స్ అండి. బోత్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి వన్ డే లో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారంట? 11 యాపిల్స్ తింటారు. ఇద్దరు కలిసి వన్ డే లో 11 యాపిల్స్ తింటారు. అంటే ఇద్దరు కలిసి 5 days యాపిల్స్ తిన్నారు కదా. Yes, sir. అంటే ఈ 150 లో 5 days అంటే ఎన్ని యాపిల్స్ వస్తాయండి? 55 యాపిల్స్ తినేసారని మీనింగే కదండి. 5 days లో వాళ్ళు 55 యాపిల్స్ తినేసారండి. చేశారు నో గైస్? ఫాలో అవుతున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. టోటల్ 150 యాపిల్స్ ఉన్నాయండి. బోత్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి 5 days లో ఎన్ని యాపిల్స్ తిన్నారంటే 55 యాపిల్స్ తిన్నారండి. అంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి? ఇంకా 150 - 55 95 యాపిల్స్. మనకేంది లెఫ్ట్ ద వర్క్ అన్నాడు. అంటే రిమైనింగ్ వర్క్ కదా, రిమైనింగ్ యాపిల్స్ Yes, మనకు sir. కావాల్సింది. 95/150. 95/150. టోటల్ యాపిల్స్ ఏమో 150 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ ఎన్ని యాపిల్స్ తినాలి వాళ్ళు? 95 యాపిల్స్ తినాలంట. ఓకేనా? రైట్. సో 5 1s are 5 9s are 5 30s are. సో రిమైనింగ్ యాపిల్స్ ఎంత అండి? 19/30. దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 is the right. క్లియర్ అండి? Yes, sir. సో మనకి రిమైనింగ్ వర్క్ కావాలండి. రిమైనింగ్ ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయో అవి చెక్ చేసామంటే మనం ఇక్కడ. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం గైస్? No, sir. Okay, right. And next one. A can do a
work in 36 days and B in 32 days. If they work together for 12 days, then what fraction of the work is left? Then what fraction of the work is left? And so means ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి నో ప్రాబ్లం అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోత్ టుగెదర్ హౌ మెనీ డేస్ అండి వర్కింగ్? 12 days. అంటే ఏ అనే పర్సన్ 12 days వర్క్ చేశారు కదండి, చేశారు నో? Yes, sir. ఓకే, లెట్ మీ చెక్. 12 1s are 12 3s are 1/3. సో బి అనే పర్సన్ కూడా 12 days వర్క్ చేస్తారు కదండి. Yes, sir. ఓకే, రైట్ అండి, లెట్ మీ చెక్ హియర్. సో 4 3s are and 4 8s are 38. 3/8 అండి. సో బోత్ టుగెదర్ ఉన్నారు కదా, 1/3 ప్లస్ 3/8 అండి. సో 3 కి 8 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 24 అండి. 24 అండి. హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి హియర్? 3 8s are 24. Great. సో 8 3s are 3 3s are 9 అండి. 8 plus 9 ఎంత అండి? 17. 17/24. సో 17/24 ఆన్సర్ అవుతుందా మనకి? నో అండి. మనకేం కావాలి? లెఫ్ట్ ద వర్క్ అన్నాడు. లెఫ్ట్ ద వర్క్ అన్నాడు. అంటే టోటల్ వర్క్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? 24 పార్ట్స్ అండి. అందులో ఎన్ని పార్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి? 17 పార్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. అంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి? ఇంకా 7 పార్ట్స్ ఉంటాయి. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 7/24. So that's why option 1 is the right answer. Here and all of you problem అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. Yes, sir. అర్థమైంది. ఇంతకు ముందు సమ్ కూడా సేమ్ ఇలా చేయొచ్చా సార్? చేయొచ్చండి, మీ ఇష్టం అండి, ఎలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. Yes, sir. ప్రాబ్లం బట్టి ఈజీగా ఏది అనిపిస్తుంది సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అంతే. ఓకేనండి, Yes, sir. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. Ronald and Elan are working an assignment. Ronald takes 6 hours to type 32 pages on computer, while Elan takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take working together on two different computers to type an assignment of 110 pages? 110 pages. మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. Ronald takes 6 hours, type 32 pages అంట. Ronald take 6 hours, 32 pages. Elan take many hours? Yes, 5 hours, pages. So total 110 pages type చేయడానికి how much time అండి? Even what is answer? Think generally guys, use common sense, will get the answer. Somebody saying option 3. Very good. 8 hours 15 minutes. Okay, very good అండి. రైట్, చెక్ చేద్దాం చూడు ఒకసారి. Ronald takes 6 hours to type 32 pages అండి. 6 hours కి 32 pages అయితే 1 hour కి ఎన్ని పేజెస్ టైప్ చేస్తాడండి? 32/6 అండి. 32/6 అంటే సో 2 16s and 2 3s are 2 16 2 3s are అంటే 16/3 pages అండి. 1 hour కి ఎన్ని పేజెస్ టైప్ చేస్తాడంట? 16/3 pages. సేమ్ లైక్ దిస్ Elan 5 hours లో 40 pages అయితే 1 hour లో how many pages అండి? 8 pages. How many? 8 hours. So 1 hour లో how many pages అండి? 8 pages సాల్వ్ చేస్తాడు అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్. ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా సాల్వ్ చేద్దామండి, చూడండి ఒకసారి. సో బోత్ ఇద్దరు కలిసి 110 pages చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ. Ronald 16/8 per hour. Elan per hour 8 pages అండి. ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. సో ఫస్ట్ 16/8 8/1 కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అండి. ఎల్సిఎం అండి 40. సారీ, ఓకే. సో రైట్ అండి, 40/3 అవుతుంది. 40/3 అవుతుంది. ఓకేనా, సో మీరు ఎల్సిఎం అనుకుంటే ఎంత అవుతుందండి? 8 కదా అయ్యేది అక్కడ. Yes, 8 వస్తుంది. Yes, sir. 8 వస్తుంది అక్కడ మనకి. ఓకేనా, సో దెన్ 40/3 అంటే 110 into 3/40. 3/40 0 కి క్యాన్సిల్ అండి. 0 క్యాన్సిల్. 11 3s are 33. సో 33/4 అండి. 33/4. సో 4 1s are 4 8s ఎంత అండి? 32. 4 8s are 32 అంటే 8 hours. రిమైనింగ్ ఎంత ఉందండి? 1/4 కదా. చేశారు నో? Yes. 1/4 అండి. సో 1/4 అంటే సో 1 hour కి how many minutes అండి?
60 minutes అండి. 4 1s are 4 15s అంటే 8 hours 15 minutes టైం అండి. 110 pages టైప్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 8 hours 15 minutes. వెరీ గుడ్ అండి. ఆప్షన్ 3 is the right answer. Here and all of you. Yes, sir. Okay, very good. Next one, and A can do 75% of a job in 9 days and B can do half of the job in 8 days. If they work on together, then in how many days can they do half the job? Can they do half the job? And anyone, which option is the right answer? So somebody is saying 24 by 7, option 2. Okay. Okay, right to the Muktari. A can do 75% of the job అంటండి. 75% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంతండి? 3/4 కదా. ఓకేనా? 3/4 of the job 9 days అంట. 3/4 of the job 9 days అంట. B can do half of the job. హాఫ్ అంటే ఎంత? 1/2 కదా. ఓకే, రైట్ అండ్ లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. సో 3 1s అంటే ఈ ఫ్రాక్షన్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, అయిపోతుంది ఇక్కడ. 9 into 4/3. 3 1s 3 3s. సో 3 4s ఎంత అండి? 12 అండి. యూనిట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. 8 2s ఎంత అవుతుంది? 16 అవుతుంది. ఇప్పుడు 12 కి 16 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 48 అండి. ఓకే, 12 కి 16 కి ఎల్సిఎం ఎంత? 48 అండి. అంటే టోటల్ 48 యాపిల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. టోటల్ 48 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. ఏ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 4 apples. B per day how many apples అండి? 3 apples అండి. Both together per day how many apples అండి? 7 apples అండి. ఓకే, 7 apples అండి. రైట్. సో టోటల్ ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 48 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. ప్రాబ్లం లో మనం ఏం కనుక్కోవాలి? హాఫ్ ఆఫ్ ద జాబ్ అని అనండి. హాఫ్ ఆఫ్ ద జాబ్ అంటే టోటల్ ఏమో 48 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. అందులో హాఫ్ ఎంత? 24/7 కదండి. క్లియరా? Yes, sir. రైట్ అండి. అంటే టోటల్ 48 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. మరి హాఫ్ అంటే హాఫ్ యాపిల్స్ తినడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుందో కావాలని అడిగాడు అంతే. హాఫ్ అంటే 24, 48 హాఫ్ అంటే 24 అండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి. A can do 7/8 of work in 28 days. B can do 5/6 of the same work in 28 days. The number of days they will take to complete if they do it together. ఇద్దరు కలిసి వర్క్ ని ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తారు? 7/8 of the work is 28 days. 5/6 of the work is 20 days అండి. ఈ ఫ్రాక్షన్ ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 8/7 అవుతుంది. 7 1s 7 4s 28. 8 4s 32 days. సో ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అయిపోతుంది. 6/5. 5 1s 5 4s 6 4s 24. ఇప్పుడు 32 కి 24 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 96 అండి. ఓకే, 34 కి అండ్ నెక్స్ట్ 24 కి ఎల్సిఎం ఎంత? 96 అండి. టోటల్ 96 యాపిల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఏ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 3 యాపిల్స్. ఓకే, బి పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 4 యాపిల్స్ అండి. బోత్ టుగెదర్ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 7 యాపిల్స్ అండి. ఓకే, 7 యాపిల్స్. సో అంటే 96/7 అండి. 96/7. 7 1s 7. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ? 26 ఉంటుంది. 7 3s 21. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 5 ఉంటుంది. అంటే 13 5/7 డేస్. డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం అంతే. అండి. సార్ ఎల్సిఎం కి ఏదైనా టెక్నిక్ చెప్పండి సార్, మంచిగా లేట్ అవుతుంది. సో ఎల్సిఎం కి టెక్నిక్ అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే దానికి బిగ్ నెంబర్ తీసుకుంటామండి. ఆ బిగ్ నెంబర్ అనేది రిమైనింగ్ నెంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ కాదా చెక్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి 32 ఉంది. 32 అనేది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 24 అవుతుందా? అవ్వదు. సేమ్ నెంబర్ అండి. యాడ్ ద సేమ్ నెంబర్ చేసేసేయండి అక్కడ. యాడ్ ద సేమ్ నెంబర్ చేస్తే అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి? 64. 64 ఇస్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 24 అవుతుందా? అవ్వదండి. ఏం చేసాం? 32 యాడ్ చేసాం. అప్పుడు 96 వస్తుంది. 96 అనేది 24 మల్టిపుల్స్ అవుతుందంటే ఎస్ అవుతుంది. ఓకే, సో హౌ మెనీ టైమ్స్ అంటే అక్కడ 4 times. 24 into 4 96 అవుతుందండి. క్లియర్ అండి? క్లియర్ సార్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. A can do 2/5 of work in 12 days while B can do 66 2/3 of the same work in 16 days. They work together for
10 days. B alone will complete the remaining work. How many days? ఇద్దరు కలిసి 10 days వర్క్ చేశారు. రిమైనింగ్ వర్క్ ని B alone can complete the work is how many days? సో మన పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఐడియా ఉంటేనే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలమండి. సంబడి సేయింగ్ 6 days. వెరీ గుడ్. చెక్ చేద్దామండి. 2/5 of the work is 12 days. Next, 66 2/3 of the work is 16 days. రైట్ అండి. ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ ఫ్రాక్షన్ అట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసేసుకోండి సింపుల్ గా. 2 1s 2 6s 5 6s ఎంత అండి? 30. ఓకేనా? ఇప్పుడు 66 2/3 అంటే ఎంత అండి? 3. 2/3 కదా ఫ్రాక్షన్. Yes. Yes, 66 2/3 పర్సెంటేజ్ అంటే 2/3 ఫ్రాక్షన్ అవుతుందండి. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో 2 1s 2 8s 8 3s 24 అండి. 8 3s 24. రైట్. ఇప్పుడు 30 కి 24 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 120. 120. టోటల్ 120 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. ఏ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 4 యాపిల్స్ అండి. బి పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 5 యాపిల్స్ అండి. బోత్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి వన్ డేలో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు? 9. 9 యాపిల్స్ తింటారు. ప్రాబ్లం ఏమన్నారు? ఇద్దరు కలిసి ఒక 10 days యాపిల్స్ తిన్నారంట. 10 days లో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు? వన్ డేలో 9 యాపిల్స్ తింటే 10 days లో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు? 90 యాపిల్స్ తింటారు. 90 యాపిల్స్ తింటారు. అంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని యాపిల్స్ ఉంటాయండి? 120 మైనస్. సో 120 మైనస్ 90 ఎంత అండి? 30 కదా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. సార్ మీకు రాసిన క్లియర్. 120 మైనస్ సో 90 రాస్తారు. 120 మైనస్ 90 ఇస్ ఈక్వల్ టు 30 యాపిల్స్ రిమైనింగ్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ యాపిల్స్ ఎవరు తినాలి? B. ఎలోన్. ఈ ఎలోన్ గా తినాలి. ఈ అనేవాడు వన్ డేలో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు? 5. 5 యాపిల్స్ తింటాడు. 30 యాపిల్స్ తినడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? అంటే 6 Yes. days పడుతుంది. దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. Raj and Ram working together to do a piece of work in 10 days. Raj alone can do it in 12 days. Ram alone will do the work in how many days? Here, Raj and Ram both together can do a piece of work is 10 days. Raj alone can do the work is 12 days and Ram alone can do the work is how many days అండి? ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, రాజ్ కామన్ గా ఉంది కదండి. ఎస్ సార్. ఎలోన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తాం ఇక్కడ మనం. రాజ్ కామన్ గా ఉంది కూడా చెక్ చేస్తాం. చూడండి ఒకసారి. సో 10 కి 12 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 60 కదా? 60 అండి. ఎస్ సార్. అంటే బోత్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి వన్ డేలో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు? 6 యాపిల్స్ తింటారు. ఇద్దరు కలిసి రాజ్ అండ్ రామ్ వన్ డేలో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు? 6 యాపిల్స్ తింటారు. రాజ్ ఎలోన్ గా ఎన్ని యాపిల్స్ తింటాడు? 5 యాపిల్స్ తింటాడు. ఓకేనా? ఇద్దరు కలిసి రాజ్ అండ్ రామ్ వన్ డేలో 6 యాపిల్స్ తింటే రాజ్ అనేవాడు వన్ డేలో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటాడండి? 5 యాపిల్స్ తింటాడు. సింపుల్ గా చూడండి. సో టోటల్ 6 యాపిల్స్ తింటారు ఇద్దరు కలిసి వన్ డేలో. రాజ్ ఒక్కడే వన్ డేలో 5 యాపిల్స్ తింటే అప్పుడు రామ్ ఎన్ని యాపిల్స్ తింటాడండి? 1 apple. 1 యాపిల్ తింటాడు. అంటే రామ్ వన్ డేలో 1 యాపిల్ తింటే 60 యాపిల్స్ తినాలంటే ఎన్ని డేస్ పడుతుందండి? 60 days. 60 days పడుతుంది. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్ అండి? సార్ ఓకే. సో ఇలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు మీరు. లేకపోతే ఏబి బై ఏ మైనస్ బి అని కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. కాల్ చెక్ చేద్దాం. 10 into 12 బై, సో డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 2 అండి. 10 కి 12 డిఫరెన్స్ ఎంత? 2. 2 1s 2 6s 10 6s 60. ఓకేనా? 60 days. ఇలా అయినా మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. ఓకే. లేదు మీరు ఎఫిషియన్సీ మెథడ్ లోనే సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎఫిషియన్సీ మెథడ్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు సో 1/10 మైనస్ 1/12 అని సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎల్సిఎం ఎంత? 60. సో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఇక్కడ? 6 టైమ్స్. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఇక్కడ? 5 టైమ్స్. సో 1/60. 1/6 అంటే హౌ మెనీ డేస్ అండి? 60 days అండి. ఇలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. A father can do a job as fast as his 2 sons working together. If one son does the job in 3 hours and the other in 6 hours, the number of hours taken by the father to do the job alone is. Good question అండి. వాళ్ళిద్దరు సన్స్ చేసే వర్క్ ని ఫాదర్ అనేవాడు ఒకడే ఎలోన్ గా చేసేస్తాడంట. అది ఎన్ని అవర్స్ లో చేస్తాడు?
సన్ అనేవాడు ఫస్ట్ సన్ ఏమో 3 అవర్స్ లో చేస్తారంట, సెకండ్ సన్ ఏమో 6 అవర్స్ లో చేస్తారంట. బోత్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి చేసిన వర్క్ ని ఫాదర్ ఎన్ని అవర్స్ లో కంప్లీట్ చేస్తాడు? వెరీ గుడ్ అండి. సో బోత్ టుగెదర్ ఇద్దరు సన్ చేసే వర్క్ ని సో ఈక్వల్ ఫాదర్ అన్నమాట. రైట్, ఫస్ట్ సన్ టేక్స్ హౌ మెనీ అవర్స్ అండి? 3 అవర్స్. సెకండ్ సన్ టేక్స్ హౌ మెనీ అవర్స్ అండి? 6 అవర్స్ అండి. సో 3 కి 6 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 6 అండి. టోటల్ 6 యాపిల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ సన్ పర్ డే ఈట్ హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 2 యాపిల్స్ అండి. సెకండ్ సన్ పర్ డే ఈట్ హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 1 యాపిల్ అండి. ఓకేనా? బోత్ టుగెదర్ ఇద్దరు సన్స్ వన్ డే లో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు? 3 యాపిల్స్ తింటారు. 3 యాపిల్స్ తింటారు. 6 యాపిల్స్ ని సో ఎన్ని డేస్ లో తింటారు అంటే 2 డేస్ లో తింటారు. 2 అవర్స్ లో తినేస్తారు. క్లియరా? ఎందుకు ఫాదర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సన్స్, ఇద్దరు సన్స్ కదా, ఇద్దరు సన్స్ చేసే వర్క్ ఫాదర్ అప్పుడే చేస్తాడు. అందుకని ఫాదర్ ఒక్కడు 6 యాపిల్స్ తినాలంటే ఎన్ని డేస్ ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది అంటే 2 అవర్స్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, yes, sir. Next one. A and B together can finish a work in 6.75 days. A alone can finish the same work in 9 days. In how many days will B alone finish the work? డెసిమల్స్ ఉంటే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదండి. కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా అంతే. 6.75 వచ్చిందండి, కలం టెన్షన్ పెడుతుంటారు, అదేం అవసరం లేదండి. ఇక్కడ సింపుల్ గా చూద్దాం. 75% అంటే ఎంతండి? 3/4 కదండి. 3/4 అంటే ఇప్పుడు చూడండి 6 3/4 అని రాయొచ్చా నేను? 6.75 ని నేను 6 3/4 గా రాయొచ్చా? Yes, sir. ఓకే, ఈ 75 నేను 3/4 గా రాస్తున్నాను. 6 ని యాసిడ్ గా రాసేస్తున్నాను. ఇక్కడ 6 3/4 అంటే ఎంత అండి? 27/4 కదా. 27/4 అండి. 27/4 హియర్ ఇస్ 9 డేస్ అండి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి, 27/4 కి 9 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 27 కదా. Yes, sir. ఓకే, సో 27 రైట్ అండి. సో టోటల్ 27 యాపిల్స్ ఉన్నాయండి. ఏ బి బోత్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి వన్ డే లో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారండి? 4 యాపిల్స్ తింటారు. అంటే 27 ఇంటూ 27/4 అని రాస్తారు. అంటే సింపుల్ గా 27 ఇంటూ 4/27. 27 క్యాన్సిల్ చేస్తే 4 ఉంటుంది. అంటే బోత్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి వన్ డే లో 4 యాపిల్స్ తింటారు. సో ఏ అలోన్ పర్ డే ఈట్ హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 3 యాపిల్స్ అండి. 3 యాపిల్స్ అండి. ఏ ఒక్కడే 3 యాపిల్స్ తింటే అప్పుడు బి అనేవాడు ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారండి? ఓన్లీ 1 యాపిల్ తింటారు. సో ఇలా డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 4 - 3 1 డిఫరెన్స్ ఇలా చెక్ చేసుకుంటే ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకేనా? 1 యాపిల్ తింటాడండి. సో ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? బి అలోన్ కెన్ ఫినిష్ ద వర్క్ అన్నాడండి. టోటల్ 27 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. బి అనేవాడు వన్ డే లో 1 యాపిల్ తింటే సో 27 యాపిల్స్ ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తాడండి? 27 డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తాడు. క్లియర్ అండి? సార్ ఫ్రాక్షన్ కి ఎల్సిఎం ఎలా చేశారు? ఫ్రాక్షన్ కి ఎల్సిఎం ఓకే 27/4 ఓకేనా. 9/1 కదా, డినామినేటర్ ఏంటంటే 1 ఉందనే కదా. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు ఓన్లీ 27 కి 9 కి మాత్రమే ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే సార్. ఓకేనా? సో 27 కి 9 కి ఎల్సిఎం ఎంత అంటే 27 కదా. హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోమంటే అప్పుడు మనము సో న్యూమరేటర్ కి హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కుంటాం. ప్రాబ్లం ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలి కాబట్టి 27 కి 9 కి ఎల్సిఎం ఎంత అంటే 27. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. Today a certain work, the ratio of efficiency of A to that of B is 3:7. Working together, they can complete the work in 10.5 days. They are working together for 8 days. 60% of the remaining work will be completed by A alone is. Question ni koncham clear ga observe cheyandi, will get the answer. So A is to B, the efficiency ratio is 3:7 and 3:7. And so total how many parts and 10 parts. 3 + 7 total 10 parts and so వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేశారంట? టోటల్ వర్క్ ఎంత చేశారండి? 10.5 days చేశారు. అంటే సో వీళ్ళు వన్ డే లో 10 యాపిల్స్ తింటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ డే లో 10 యాపిల్స్ తింటే 10.5 days లో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారండి? 105 యాపిల్సే కదా. 105 యాపిల్స్ తింటారండి. రైట్, మళ్ళీ ఏమన్నాడు? ది వర్కింగ్ టుగెదర్
8 days అన్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు 8 days వర్క్ చేశారంట. మీరు 1 day ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు? 10 యాపిల్స్ 80. తింటారు. అంటే అప్పుడు ఎన్ని యాపిల్స్ అవుతున్నాయి 8 days లో? 80. 80 యాపిల్స్ అవుతున్నాయి. 80 యాపిల్స్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు 105 మైనస్ 80 ఎంతండి? 25. 25 అండి. 25. ఓకేనా? రైట్. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ? 60% ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఏ అలోన్. ఏ అలోన్. ఏ అనే పర్సన్ 60% ఆఫ్ ద వర్క్ ని ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేశాడంట? 25 days లో కంప్లీట్ చేశాడంట. అంతే కదండి? చేశారు నో? ఓకే రైట్. ఇప్పుడు 60 అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత అండి? 3/5 కదా? 3/5. ఇంటూ ఎన్ని డేస్ కంప్లీట్ చేశారు? 25 days. సో ఈ 25 days ని ఎవరు కంప్లీట్ చేశారు? ఏ అలోన్ అంట. ఏంటి ఎన్ని పార్ట్స్ అండి? 3. 3 parts. 3 పార్ట్స్ కదా? ఓకే Yes, sir. సింపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 3 కి క్యాన్సిల్, 5 1 5 5 then 5 days. 5 days. Option 3 is the right answer. Clear అండి? Yes, sir. Okay, right. Any doubts regarding this problem? No, sir. Next one అండి. A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B can do it in 12 days, then the remaining taken by B alone to finish the work is. Finish the work is. I think good question అండి. A plus B can complete the work in how many days? 12 days. And A alone, A takes 10 days less than, okay, time taken by B. So B అనే పర్సన్ ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేస్తారో మనకు తెలుసా? తెలీదు. X అనుకుంటాం. ఓకేనా? X minus 10. B working how many days? We don't know. X. Let X అనుకుందాం. క్లియర్ ఫార్మేషన్ అందరికి? Yes, sir. ఓకే రైట్ అండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంత? 30, 27, 20, 25 అండి. కుదురు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అండి. కుదురు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. ఓకేనా? సింపుల్ గా చెక్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ. ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ 30 అండి. అంటే 30 minus 10 ఎంత అండి? 20 అండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పర్సన్ ఎన్ని డేస్ అవుతుంది? 30 days అవుతుంది. ఎక్స్ అంటే ఎంత? 30 తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు 20 కి 30 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 50. 60. ఓకేనా? టోటల్ 60 యాపిల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. టోటల్ 60 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. ఏ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 3 యాపిల్స్ అండి. బి పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి? 2 యాపిల్స్ అండి. సో బోత్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి 1 day లో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు? 5 యాపిల్స్ తింటారు. 60 యాపిల్స్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 5 1 5 12 బోత్ టుగెదర్ ఈట్ 60 యాపిల్స్ హౌ మెనీ డేస్ అండి? 12 యాపిల్స్ అండి. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా? Yes. Sir. yes that's why first option is the right answer అండి. సో దానికోసం మీరు ఎల్సిఎం ఏం అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీరు అదే బేసిక్ మెథడ్ వెళ్ళారు అనుకోండి. ఓకేనా? సో 1 by సో x minus 10 ప్లస్ b అనే పర్సన్ 1 by x is equal to 1 by 12 ఇలా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఎఫిషియన్సీ మెథడ్కి వెళ్ళినప్పుడు. అవన్నీ మల్టిప్లై చేయడం అనేది వెరీ డిఫికల్టీగా ఉంటుంది, టైం టేకింగ్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Next. A would have taken 12 hours less than what B would have taken to complete a task if each of them worked alone. Working together, they complete the task in 17.5 hours. How many hours B alone can do the work? ఏమండి మీరు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతే వెలిగేది ఆన్సర్ అండి. రైట్ అండి. సింపుల్ గా ఆలోచిద్దాం. మనం ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదాం. బోత్ టుగెదర్ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ అండి? 17.5 days కదండి. అంటే ఏ అలోన్ కంప్లీట్ చేయాలంటే 17.5 days కన్నా ఎక్స్ట్రా అవుతుంది కదా? చేశారు. Yes, sir. ఓకే రైట్. సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని డబుల్ చేద్దామండి. 17.5 ని డబుల్ చేసి ఎంత అవుతుంది? 35 days అవుతుంది. ఓకే. బి అనే పర్సన్ కూడా 35 అనుకుందామండి. లెట్ us assume అండి 35 hours అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ప్రాబ్లం లో చూద్దాం ఒకసారి. A would have taken 12 hours less than that of B would have taken complete the task each of them work alone అన్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో రైట్. ఇప్పుడు చూద్దాం. 35 తీసుకుందాం మనం ఇక్కడ. 35 ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్దాం. రైట్ చూద్దాం ఇక్కడ. ఏ అనే పర్సన్ బి అనే పర్సన్ ఎలోన్ గా కంప్లీట్ చేయాలంటే వర్క్ 35 తీసుకుందాం మనం ఇక్కడ. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ అని చెప్పేయచ్చా? ఎందుకంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంది అంతే అక్కడ. కొంచెం ఎక్కువ ఉంది అక్కడ. సో అలా ఉండకూడదు కదా మనకి. Yes, sir. చేశారు నో. Yes, sir. Yes, sir. ఓకేనా? రైట్. సెకండ్ ఆప్షన్ వెళ్దాం. 42 అండి.
సో ఇప్పుడు బి అనే పర్సన్ 42 తీసుకుంటే ఏ అనే పర్సన్ ఎంత అవుతుందండి 30 అవుతుంది అంతే కదా ఎందుకంటే బి కన్నా ఏ అనే పర్సన్ 12 అవర్స్ లెస్ అంట Sir. 42 మైనస్ 12 చేస్తే ఎంత అండి 30 కదా 30 Sir. yes, sir. రైట్ అండి ఇప్పుడు 42 కి 30 కి ఎల్సిఎం ఎంత 210. 210 ఓకేనా రైట్ అండి ఇప్పుడు మనకి టోటల్ యాపిల్స్ వచ్చేసినాయి 210 యాపిల్స్ వచ్చినాయి ఏ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి 7 7 3 is 21 Yes. కదా ఓకే ఏ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ 7 యాపిల్స్ అండి ఈ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ అండి 5 యాపిల్స్ అండి 5 యాపిల్స్ బోత్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి వన్ డే ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారండి 12 యాపిల్స్ తింటారంట 12. సో 210 యాపిల్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది సో 12 వన్స్ 12 ఓకే 12 వన్స్ 12 12 సెవెన్స్ అండ్ 0.5 అండి 17.5 సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా Yes, sir. ఓకే దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేస్తాము క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ Yes, sir. ఓకేనా సో ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ 35 ఉంది బోత్ సైడ్ మనం ఇద్దరం డబుల్ తీసుకొని 35 అనుకున్నాం ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి 35 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి కానీ ఇక్కడేమో ఓన్లీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఓన్లీ 1 పాయింట్ ఎక్కువ ఉంది అంతే అందుకనే మనం ఇది తీసుకోలేదు ఆప్షన్ ని 35 కన్నా అబౌవ్ ఉండాలి ఎక్కువ ఉండాలి 35 కన్నా అబౌవ్ ఎక్కువ ఉండాలంటే రిమైనింగ్ 2 ఆప్షన్ చెక్ చేసుకుంటూ వస్తాం మనం రైట్ ఇలా ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళినా సరే మనం ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ అండి A is thrice as good as workman as B, and C alone takes 48 days to paint a house. All three A, B, C working together take 16 days to paint the house. It will take how many days for B alone to paint the house? Simple thing చేయండి. Use common sense, will get the answer. A is thrice good as workman as B. అంటే మీనింగ్ ఏంటండి A is 3 times less than. ఓకే ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తాడని మీనింగ్ అంతే బి Yes, కన్నా sir. ఏ పర్సన్ అంటే 3 times ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తాడంట అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ 3B అని రాస్తాం ఇక్కడ రైట్ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు 3 members together A plus B plus C 3 members together can complete the work is how many days అండి 16 days కదా సారీ టు పెయింట్ ద హౌస్ 16 days ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ప్రాబ్లం లో C C alone alone. C alone can finish the work is how many days అండి 48 days అంట ఓకేనా సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దాం ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం 48 కి 16 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి 48 కదా ఎందుకంటే 16 3 48 కాబట్టి ఓకేనా సో టోటల్ 48 యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఏ 3 members together per day eat how many apples 3 apples so C alone per day eat how many apples 1 apple 1. ఓకేనా 1 apple అండి ఇక్కడ అంటే సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ముగ్గురు కలిసి సో వన్ డే లో 3 యాపిల్స్ తింటే సి అనేవాడు వన్ డే లో ఎన్ని యాపిల్ తింటాడండి 1 యాపిల్ తింటాడు అండ్ One. రిమైనింగ్ 2 యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రిమైనింగ్ 2 యాపిల్స్ ఉన్నాయి మనకి రైట్ సింపుల్ గా ఆలోచించండి ఇక్కడ ఏ అంటే ఎంతండి 3BA కదా 3B. 3B ఓకే 3B ప్లస్ బి ఎంత అండి 4BA కదా Yes, sir. రిమైనింగ్ ఎన్ని 4B. పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టోటల్ 3 పార్ట్స్ అంటే ముగ్గురు కలిసి 3 యాపిల్స్ 2. తింటే అంటే రిమైనింగ్ 2 యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ బి Sir. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/4 అండి 2/4 అంటే ఎంత 1 హాఫ్ by 1/2 అంటే బి అనేవాడు Half. వన్ డే లో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటాడంట హాఫ్ యాపిల్ Half. మాత్రమే తింటాడు క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ Yes, sir. రైట్ అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు బి అలోన్ అన్నాడండి బి అలోన్ అన్నాడు సో టోటల్ 48 యాపిల్స్ ఉన్నాయి 48 యాపిల్స్ ఉంటే బి అనేవాడు వన్ డే లో హాఫ్ యాపిల్ తింటే 48 యాపిల్స్ తినడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది 96. 96 డేస్ పడుతుంది ఎందుకంటే ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అయిపోతుంది కదా 48 into 2 ఎంత 96 డేస్ అండి 48 యాపిల్స్ తినడానికి సో బి అనే పర్సన్ కి అలోన్ గా 96 డేస్ పడుతుంది ప్రాబ్లం అర్థమైందా ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అర్థమైంది. అర్థమైంది Clear sir. కదా